Hey guys, it's Justin, and today I'm visiting the Eunpyeong Hanok village. A hanok is a traditional Korean house that was first designed and built during the 14th century. This particular village was established recently by the city of Seoul to be developed as a cultural site dedicated to the history and craft of the hanok-style homes. These homes are a beautiful blend of the traditional hanok style, updated with contemporary conveniences. The village itself currently consists of several blocks of homes, restaurants, cafes, and businesses, all designed in the traditional hanok style. The village is still currently in development, but they do offer open houses that allow visitors to see inside a model hanok home. One of my favorite places to visit within the village is the cafe Ilin Iljan, which is located towards the south end of the village. This cafe is special for a few different reasons. The first is the interior consists of a traditional Korean aesthetic, and they focus on serving traditional Korean snacks and teas, as well as contemporary coffee options. My favorite thing about this cafe though is the view. This cafe consists of 6 different floors, with a special open rooftop seating area at the top, which allows you to see the entire Hanok village that sits in the foothills of the mountains north of Seoul. If you are visiting Seoul, I would highly recommend a visit to the Eunpyeong Hanok village. This is a bit of a hidden gem in the city of Seoul, and in my opinion offers a much more peaceful and pleasurable look at hanoks compared to the much more popular and advertised Bukchon Hanok village in the center of Seoul. 평생 못 솔로 살기 vs 평생 나쁜 남편 살기. 그냥 평생 못 솔로 살기 할게요. I have my questions on my phone, so I will be using this. So, 첫 번째 문제. 촌잘 노잼 vs 촌멋 꿀잼. Oh, 진짜 이거 어렵다. Oh, the first question already is so difficult. So, I guess 촌잘 노잼. And I mean, if you guys know me in real life, I think I'm funny. So I guess I'm just gonna be the funny one. 양치 안 하는 남친 versus 머리 안 감는 남친. 아직도 남자친구 없어요. 양치 안 하는 남친. 왜냐면은 you can wash your 잠깐만. 아니야. 머리 안 감는 남친. I guess I changed my answer because I was about to answer the 양치 그거 뭐지? 양치 안 하는 남친 because you can like eat just gum and stuff that can make your breath smell good, but that will not really last long. But I just changed it to 머리는 안 감는 남친 because you can buy a lot of like spray thingy. 평생 옆에 있는 사람, 내가 정말 좋아하는 사람, 아니면은 나를 정말 좋아하는 사람. 지금 어지러워요. 어떡해. 어렵다. I'm gonna choose 나를 정말 좋아하는 사람. 봄에 겨울 옷 입기, 겨울에 봄에 겨울 옷 입기, 겨울에 여름 옷 입기. Well, if I'm gonna base it here in Dubai, I guess I'd rather wear summer clothes in winter. Aquí tenemos esta delicia de tteokbokki. Miren esta delicia. Además que es un plato muy fácil de hacer, pero quiero ver la reacción de mis amigos. Y bueno, aquí vamos con esto. ¿Han escuchado algo de comida coreana? No. Kevin, sí, obviamente. Solo el kimchi. El kimchi o el arroz de kimchi también, ¿no? El arroz de kimchi y las qué bebidas. Más? Bueno, porque ya estuvo en el primer episodio. Bueno, el tteokbokki es como unos pastelitos de arroz y están hechos con una salsa picante que se llama gochujang y también lleva aceite de sésamo. La verdad es que es delicioso y esto se puede encontrar en cualquier lugar en Corea. Está muy rico, pero esto sí está muy picante. Pero me gusta, está muy rico. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta, sí. Bueno, momento de Kevin probar. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Un momento mientras terminan. Está buenísimo.
¿Te gusta? Está buenísimo. Es verdad que está un poco picante. Ah, por cierto, picante en coreano se dice meun. Está un poquito Ah, medio. entonces, un poquito meun. Yo le doy un 8,5. Yo le doy un 9 ¿Sí? porque está un poquito demasiado picante para Sí. mí. Bueno, ahora nosotros estamos de camino a lo que se conoce como Pichibam, que es básicamente un lugar donde la gente va, juega, come, pasa el rato con sus amigos y nada. Vamos a ver cómo es. Bueno, y aquí, como pueden ver, vienen a jugar, como les digo. Por ejemplo, aquí tenemos a mi novio jugando LOL. Yo no sé jugar LOL, él sí, nunca me ha enseñado. Mira esto. Y se llama Justin Quiles. Antes tenía mi nombre, pero después se cambió a Justin Quiles. Bueno, aquí primero, como pueden ver, ya yo tengo un ID en este Pichi. Aquí coloco mi ID. Y lógicamente abajo pongo la contraseña. Y de todo, no sé. ¿Qué tú vas a querer, mi amor? Una cola y un ti. Aquí le doy aquí. Ya tengo la cola. Aquí un chocolate. Yo no sé qué voy a querer, la verdad. Bueno, yo voy a pedir un chachón tteokbokki. Oh, los mandos de aquí son muy ricos también. Oh, este también se ve rico. Barbecue, chicha. ¿Barbecue o queso? Salchicha. Barbecue. Barbecue, ok. Ya llegó. Aquí tenemos el chachang tteokbokki que pedí y la salchicha con salsa barbecue. La tiene adentro la salsa. It's currently 11:57 p.m. dahil medyo mahirap at malungkot tong araw na to. Alam niyo na, isa yun sa mga araw na parang wala kang energy, tas binawi lahat ng katawan ko yung tulog from all the puyat na dahil sa college. Kaya ito, ang gusto kong kainin. It's from Snack K Healing Package. Yan. Pang comfort sa akin. Dahil wala akong mahanap na pang ganun, gagamit na lang tayo ng tinidor. Midang! Diyan mo kasi midang. Thank you, Lord, for this food. Ko lang paano sila nagmumukbang. So, wanda, samahan natin ng K-drama. Ang addicting ng sauce.